Okay, welcome. So my name is Yohannes Fukadu. So today we'll discuss these courses, which is Fundamental Accounting 1. Okay, the first chapter, which is Introduction to Accounting, basically. So after studying this unit, you should be able to explain the meaning of accounting. Accounting ምን እንደሆነ explain እናደርጋለን. Identify the users and the uses of accounting. ዩዘሮች እና uses or ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን explain እናደርጋለን. Explain various branches of profession of accounting, basically ይሄንንም discuss እናደርጋለን. Explain the meaning of business entity assumption, cost principle, monetary unit assumption, basically, and also state the basic accounting equation, and also explain what mean by asset, liabilities, and the owner's equity, and also try to analyze different business transactions, and finally we'll discuss different financial statements. So a financial information system is a collecting, processing, and reporting of information to decision maker. So financial information systems basically ዳታን ወደ ኢንፎርሜሽን የሚቀይር ሲስተም ነው። ኢንፎርሜሽን ሲስተም ስንል basically data into an information. So that means to convert data into an information, there is collecting, processing, and the reporting. So here process አለ ማለት ነው. Then we provide information for the decision maker. So decision makers የምንለው ያንን መረጃ ተጠቅመው ውሳኔ የሚወስኑ ሰዎች ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ understanding and processing information is a core of accounting. That means when we are talking about accounting, we are talking about in other generally processing information ማለት እንችላለን ማለት ነው። So the kind of information processed in accounting is financial information, no, basically, which is simply monetary related information. ያ ማለት በገንዘብ or በmonetary value ማስቀመጥ የምንችለው ዳታዎች mostly focused የምናደርግበት ይሆናል. So providing information about what business own ስንል basically አንድ ቢዝነስ ምን አይነት ሪሶርሶችን own አድርጓል. what they owe ስንል liability ያሳያል. ያ ማለት ያ ካምፓኒ ያለበት ዕዳ ሲሆን the other is how they perform, is simply how they perform የሚለው which is the operation, ስራቸውን እንዴት ይሰራሉ የሚለውን እነዚህን ጉዳይ የሚመለከተው basically ይሄንን መረጃ የሚሰጠው አካውንቲንግ ይሆናል ማለት ነው። so አካውንቲንግ እነዚህን ኢሹዎች ላይ ዳታ ሰብስቦ ወደ ኢንፎርሜሽን መቀየር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ we can define that accounting is information and the measurement system that identify, record, communicate, which is the relevant, reliable, and the comparable information about the organization economic activities. So እዚህ ጋር ምንድነው ያለው? This is an information system. እዚህ ጋር information system ብለናል. That means collect the data, process, record, and communicate, which is relevant information and reliable. relevant መሆን አለበት። ሌላው reliability በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። so እነዚህ ዳታዎች or informationዎች ምን ላይ ነው ፎከስ የሚያደርጉ? they focus on the economic activities. so economic activity ላይ more focused ያደረጉ ይሆናሉ ማለት ነው። so the next one is importance of accounting and the user of accounting informations. so the main purpose of accounting is simply to provide financial information that is used for decision making. so as I have said before, ዋናው የአካውንቲንግ ፐርፐሱ ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። that means ዳታውን ወደ ኢንፎርሜሽን ቀይሮ ቢዝነስ ዳታ or ቢዝነስ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው። ለማን? for decision maker or for decision making purpose. ለዲሲዥን ሜኪንግ ፐርፐስ ያንን ማቀበል ይሆናል ማለት ነው። so for example, business executives and the managers need financial information provided by accounting system to help them plan and control.
ሶ ለምሳሌ ስራዎቻቸውን ፕላን ለማድረግ or control activities or ስራዎችን control ለማድረግ they need what? They need financial information. So financial information ይፈልጋሉ ማለት ነው። not only managers or executive የቢዝነሱ ማናጀሮች ብቻ ሳይሆን አውትሳይደሮችም አሉ። ኢንሳይደሮች ብቻ ሳይሆን አውትሳይደርስ የምንላቸው ከካምፓኒ ውጪ ተቀምጠው ስለ ካምፓኒ የሚመለከታቸው አካላቶች ለምሳሌ ባንከርስ investors which is potential investor ሊሆን ይችላል or active investor potential ስንል already ገና ኢንቨስት የሚያደርግ ሲሆን active የምንለው already ኢንቨስት ያደረገ ነው። labor union ስለ ሰራተኞች የሚመለከታቸው አካላቶች ናቸው ማለት ነው። so they need information which is related accounting information. so እነዚህ ምን ይፈልጋሉ? they need accounting information. so that's simply the point. ስለዚህ the main purpose of the accounting is simply providing the useful information. so ይሄን useful የሆነ information ምን ማድረግ ነው? especially business information or financial information ለማን ማቀበል ነው? ለዲሲሽን ሜከሮች። so the decision maker will be አውትሳይደሮች። እነዚህ አውትሳይደሮች የምንላቸው ባንከርስ፣ ኢንቨስተርስ እና ሌሎች ይሆናሉ። ኢንሳይደሮች ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ኢምፕሎይስ እና ማናጀሮች ይሆናሉ ማለት ነው። so that's simply the point. ስለዚህ accounting is a connecting link between the decision maker and the business operation. so this link between ስንል basically we can say that accounting is a language of business. ያ ማለት ዲሲሽን ሜከሮቹ ከቢዝነስ ኦፕሬሽን ጋር ኮሙኒኬት የሚያደርጉበት ኢንፎርሜሽን የሚያቀብል ስለሆነ ማለት ነው። so the next one is users of accounting informations. so today's accountant focus on ultimate need of those who uses accounting information basically. so those information users የምንላቸው they may be inside user ሊሆን ይችላል or outside which is outside of the company or the business. so ያ ማለት ኢንሳይደሮች የምንለው ካምፓኒ ውስጥ ተቀምጠው ካምፓኒ ውስጥ የሚሰሩ ባለድርሻ አካላት ሲሆኑ outside የምንላቸው ከካምፓኒ ውጪ ያሉት ባለድርሻ አካላቶች ይሆናሉ ማለት ነው። so ስለዚህ the accounting provide the information for those users which is make it simply for decision making purpose እንል make a reasonable choice among alternatives. so ማለት ከተለያዩ ምርጫዎች alternatives ጥሩ ምርጫ እንድንወስን ማለት ውሳኔ እንድንወስን የሚረዳን ኢንፎርሜሽን የሚያቀብለን ይሆናል ማለት ነው basically። ስለዚህ what are the users of accounting ምንለው basically external users and internal user ብለን የምናስቀምጥ ይሆናል ማለት ነው። so external user of accounting information are the parties which are not directly involved in running the business enterprise. so እነዚህ external የምንላቸው ማናቸው? they are not directly involved in the business operation. so ቢዝነሱ ስራ ላይ ቀጥታ ማይሳተፉ ውጪ ሆነው ስለ ካምፓኒ የሚመለከታቸው ግለሰቦች or ካምፓኒዎች external users እንላለን ማለት ነው። እነዚህ ማናቸው? ለምሳሌ ሌንደሮች አሉ፣ ሼር ሆልደሮች አሉ። ሌንደሮች የምንለው ሌንደርስ ብር አበዳሪ ባንክ ሊሆን ይችላል or other financial institution። ሼር ሆልደርስ የምንላቸው የካምፓኒውን ባለቤትነት የገዙ or አክሲዮን የገዙ we call them shareholders እንላለን። ሰፕላየር እነሱም በጣም የሚመለከታቸው ነው። ያ ማለት ለካምፓኒው ማቴሪያል እና የተለያዩ ሰፕላይ የሚያቀርቡ ናቸው። the other is government for the tax purpose or for regulatory issues. they need information about the company. ስለዚህ እነዚህ we call them external የምንላቸው ይሆናል ማለት ነው። the other is internal users. these are a person that directly involved in managing business or operating the business. so እነዚህ external users የምንላቸው ማናቸው? they are managing the business which is the management of the companies. they are also involved in operation of the business. so የካምፓኒ ኦፕሬሽን ላይ የሚሳተፉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን we call them internal user of accounting information. so they include
managers and other important decision makers basically. So እነዚህ ማናጀሮች ሊሆኑ ይችላሉ እና ሌሎች ስለ ካምፓኒ የሚመለከታቸው ሰራተኞች ይሆናሉ ማለት ነው። So simply that is the internal users of accounting informations የምንለው ይሆናል ማለት ነው።